is Ambassador Amin Kurji, the resident representative of the Aga Khan Development Network in Tanzania. We also have the President of the Ismaili National Council, Mr. Amin Lakhani. And we have Mr. Hussein Somji. I also wish to introduce to you, and I understand that some have sent their apologies, but unfortunately I do not know them by face. So you will accept my apologies if they're not here, but because they accepted, we will give them a round of applause. I wish to introduce to you Mr. Jumanne Shauri, the City Director, Mr. Rajabu Ngoda, the Head of City Environment Department, Mrs. Christina Kalekezi, the Division Officer for Kariako, Mr. Remy Cornel Mishek, the Ward Executive Officer for West Upanga, Mr. Cosmos Mwaitete, the City Environment Officer, Inspector Twahiri Limo, the OCS for Salenda Bridge Police Station, Mr. Adinani Kondo, the Councillor for West Upanga, and our hosts, the school, Ms. Jovita Rafael, the Head Teacher for Muimbili Primary School. And because we have two schools in one, which made it two for us in one, Mr. Waindumi Sihayo, the Head Teacher for the Umoja wa Taifa School. And lastly, we have Ms. Ana Rosho, the Executive Director for Nipe Fagio, who has partnered with us in this initiative. I acknowledge our brothers and sisters from the media. With your permission, Honorable Minister, I would like to read out their names. The Citizen, Mwananchi, The Guardian, The Daily News, Nipashe, Habari Leo, Clouds FM, Azam TV, TBC One, ITV, Azam TV Online, Michuzi Online, IOTV, and Global TV. One of the goals for the Smiley Civic globally was to get a nationwide media coverage, and I think we have it today. Finally, I cannot end if I don't introduce these very important people who are in the crowd. I would like to acknowledge the presence of all the respected leaders of the Ismaili community, our generous donors, invited guests, all the volunteers, and all those who are present here today, and all those who are watching us live. We also have Mr. Tenga from the Council Education Officer. Protocols observed. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa leo tutatumia lugha zote mbili, Kiswahili na Kiingereza. To begin with, we will request the Aga Khan Scouts and Guides to commence with a march past. Scouts and Guides. Shazin, are you ready? Go for it.
Thank you very much, Aga Khan Scouts and Guides. The Aga Khan Scouts and Guides have been a big pride for us. Please give them a big round of applause. We will now have Arisa Ranmal and Ayan Punjwani for the recitation of the national anthem. May I please request everyone to stand up for the national anthem. Troop at ease. Alert. National anthem starts. Thank you, Arisa and Ayan. Scouts and Guides, you can go back to your positions. Troop at ease. Alert. At ease. Alert. About turn. Big round of applause. Na kwa sasa naomba niwakaribishe Loveness Godwin
kutoka shule ya msingi Muhimbili na Salum Omari kutoka shule ya msingi wa Umoja wa Taifa kutuongoza na sala. Sala ya shule. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa baraka zako zote na kwa jamaa zetu na kwa walimu na kwa mazingira yetu mazuri, ili tuweze kuelewa wanavyofundisha darasani na kuwasaidia wenzetu. Amin. Amen. And now I would like to call upon Ayan to come and recite the Quranic Ayat. Ayan? Surah Al-Fatiha, the opening. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. Translation. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Praise be to Allah, Lord of the worlds, the Beneficent, the Merciful, Owner of the Day of Judgment. Thee alone we worship, Thee alone we ask for help. Show us the straight path, the path of those whom Thou hast favored, not the path of those who earn Thine anger, nor those who go astray. Allah, the Most High, the Almighty, has spoken the truth. Thank you very much, Ayan.
It looks like you guys have done a lot of work. There's no strength in clapping. Yeah. Let's encourage the voluntary spirit that we have today and stay energized. I would now like to call upon our president for the Ismaili National Council, President Amin Lakhani, to say the welcome speech. President Lakhani. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Minister Mr. Selemani Jafo, District Commissioner Mr. Ludigija, Member of Parliament Mr. Shanif Mansoor, Ambassador for Environment Mr. George Joffre, Mr. Amin Kurji, the resident representative of the Aga Khan Development Network, leaders of the Ismaili Jamaat and its various institutions in Tanzania, ladies and gentlemen. On behalf of the Shia Imami Ismaili Council for Tanzania, the various institutions under the Ismaili Council, and our community, I express our deepest gratitude to Honorable Minister Jafo and everyone present here today for taking out time of your busy weekend to share in our joy as we launch the Global Ismaili Civic Initiative in Tanzania. It gives me immense pleasure to welcome our Honorable Minister Jafo to join us to celebrate the launch of this initiative, a community service and outreach initiative envisioned under the guidance of His Highness the Aga Khan, the 49th hereditary Imam of the Shia Imami Ismailis. Karibu sana Mheshimiwa. Honorable Minister, Ismaili Civic is a global program under which the Ismaili community around the world are uniting around the mission to serve humanity by rendering service to improve the quality of life of the communities in which we live. The Ismaili Civic Program reflects the Ismaili community's centuries-old ethic of civic engagement and good citizenship, exemplifying Islam's core values of service, peace, compassion, and care for the vulnerable. Ismaili Muslims around the world generally live in pluralistic and richly diverse communities, and we are united in the belief in working towards the better good, both locally and globally. It is a day for the Ismaili community around the world to visibly engage. Ambaye inasadikika alikuwa msanii wa mfadhili mkubwa wa kwanza Afrika Mashariki. Mnamo Septemba 8 mwaka 1896, katika wazia wake wa mwisho, alisema kwamba mali zake zilizokuwepo Bagamoyo na Dar es Salaam zitumiwe na serikali ya Ujerumani kwa ajili ya manufaa ya watu wa Tanganyika. Mali hizi zilitumika kujenga hospitali ya Sewa Haji ambayo baadaye iliunganishwa na hospitali ya Princess Margaret ambayo sasa ni hospitali ya taifa Muhimbili, ambayo iko karibu tu na mahali tulipo hivi leo. Napenda kutoa uhakikisho ya kwamba AKDN imedhamiria kushirikiana na serikali ya Tanzania ili kuleta mafanikio katika vipaumbele vya taifa kwenye nyanja za elimu, afya, utengenezaji wa ajira, kilimo, maendeleo ya viwanda na mazingira na kadhalika.
Kwa kuhitimisha, ningependa kutoa shukrani zetu kwa serikali ya Tanzania kwa kujenga mazingira wezeshi kwa uwekezaji binafsi katika maendeleo ya jamii nchini Tanzania, na namna jambo hili ilivyo muhimu kwetu ili kuendeleza kazi yetu ya maendeleo hapa nchini. Urafiki uliopo kati ya Ismail Imam na taasisi za serikali na serikali ya Tanzania ni wa muda mrefu na wenye tija. Kazi yetu hapa nchini isingewezekana wala isingekuwa na ufanisi huu bila kuungwa mkono na serikali ya Tanzania na dhamira ya kuboresha maisha ya watu ndani ya nchi hii. Asanteni sana. Thank you, President Saib and Ambassador Amin Kurji. Can we please have a big round of applause? Before I proceed, I would like to thank our generous donors who have made this day possible. So when I call upon your name or your company's name, please just wave at us from wherever you are, because it's because of you that we've made it today. I'm going to say a few now and a few later. So I'd like to start with Moyle Industries, Aga Khan Hospital, CI Group Limited, Jubilee Insurance, KMJ Group Limited, Hybros, Diamond Trust Bank, Monanchi Communications Limited, Image Masters, Aryan Enterprises Limited, Celcom Tanzania Limited, and Shafiq Lada and family. More sponsors to come. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukio hilo la leo linafanyika katika nchi 31 zingine, na tuna maonyesho kama haya kama 250 katika hizo nchi. Na kwa Tanzania tunafanya kama alivyosema rais wetu, zipo katika mikoa 5 na tupo takriban watu 885 ambao tumejitokeza siku ya leo kwa Tanzania. Kwa sasa ningependa kuwaita shule ya msingi ya Muhimbili Primary na Umoja wa Taifa kutupa maonyesho ya ngoma.
Asanteni sana.
Asanteni sana walimu na wanafunzi wa shule ya Muhimbili na shule ya msingi Umoja wa Taifa. I will continue to name a few of the other sponsors, and I would appreciate a big round of applause after I've ended. Aga Khan University, Serena Hotel, Speak and Span, Simply Computers, TechCom Limited, Akbar Printing Group, Zapata, Fleet Track Limited, Greenmaid, and Dust and Rust. Thank you very much. Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati sisi wote tupo hapa, kuna wazee wetu na walemavu ambao nao walikuwa wanapenda kujitolea. Kwa hiyo saa 5 watakuwa katika eneo ambayo inaitwa Kaburi Moja pale Clock Tower, mtaa Samora. Kwa hiyo na wao wamejitolea kwa sababu hawakuweza kufika huku kwa sababu za uzee. Kwa hiyo watakuwa pale, ukiwa na muda unaweza ukapitia. Let's give our seniors of the Jamaat a big round of applause for coming out and participating in the Ismaili Civic to get with us. Kwa sasa ningependa kumwalika mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Muhimbili aje atupe maneno machache ya shukrani zake. Mwalimu mkuu. Ndugu mgeni rasmi, waziri wetu, ndugu waalikwa wote wa meza kuu na waalikwa wote, kwanza tumshukuru Mungu kwa siku ya leo. Nashukuru sana kwa jamaa zetu hawa Ismail kwa kuona kwamba wanahitaji kuboresha mazingira, kusapoti nguvu ya serikali, pia wakaona nao kama jamii wanapaswa pia watusaidie. Tumeshukuru sana kwa hilo. Pamoja na changamoto nyingi tulizonazo, tumeshawaambia kuna changamoto, hata uwanja mkiuangalia na wenyewe unahitaji maboresho. Maana katika elimu ili iweze kwenda vizuri ni pamoja na michezo. Tunaomba pia wadau wengine wajitokeze kuweza kuungana na wenzetu hawa ili tuweze kufikisha elimu pale panapotakiwa. Tashukuru sana kwa hilo. Basi mimi natoa tu shukrani, sina mengi ya kuongea. Asanteni sana sana. Na asanteni pia kwenu kwa kutupokea. Sasa ni wakati ule ambao tulikuwa tunasubiri, lakini ningependa kumwalika mkuu wetu wa wilaya Mheshimiwa Ludigija atoe maneno machache na kumwalika mgeni rasmi wetu leo. Mkuu wa wilaya. Ilala oye! Mheshimiwa Waziri, Ofisi ya Makamu wa Rais Mazingira, Mheshimiwa Selemani Jafo, balozi wetu Amini Kuji, mwakilishi wa Aga Khan Development, Mheshimiwa mbunge Masu, Mheshimiwa Hussein Sunch, mwenyekiti wa kamati ya ukanda wa Mashariki, ndugu meza kuu wote,
wananchi mliojumuika pamoja nasi, waandishi wa habari, asalamu alaykum. Mheshimiwa Waziri, kwanza kabisa nichukue nafasi hii kukushukuru sana kwa kukubali mwaliko wa jumuiya ya Ismail ambao wamekuwa ni wadau wetu muhimu sana kwenye mkoa wetu wa Dar es Salaam na hasa wilaya yetu ya Ilala. Wamekuwa wakishirikiana na sisi kwenye shughuli mbalimbali za kijamii kwenye maeneo ya maafa, usafi wa mazingira kama leo unavyoona. Lakini nitumie nafasi hii kuwapongeza sana kwa kila ambacho wamekifanya leo. Wakati tunapita na kuangalia shughuli ambazo zilikuwa zinafanyika leo, tumeona pia namna ambavyo wanawashirikisha watoto wadogo wa shule za msingi katika swala zima la usafi na utunzaji wa mazingira. Tumeona wakipaka rangi, wakishiriki shughuli mbalimbali za kupanda maua na nyinginezo. Naamini kwamba vijana hawa wakikua watakuwa mabalozi wazuri wa mazingira. Na mimi sina shaka na wewe Mheshimiwa Waziri, kwa sababu tumekuwa na wewe TAMISEMI, ni waziri ambaye ukipewa kazi kwenye eneo lolote huu unaifanya kwa nguvu zako zote na kwa moyo wako wote. Nikupongeze sana. Sisi wana Dar es Salaam kila wakati tutaendelea kukualika na kukaribisha. Tumeona jitihada zako ambazo umekuwa ukizifanya kwenye bonde la mto Msimbazi na mabonde mengine katika swala zima la kuhakikisha kwamba mito ile inakuwa misafi na pindi mvua zinaponyesha basi kusitokee majanga yoyote yale. Na kwa sababu Mheshimiwa Waziri, hadhara hii iko kwa ajili yako na ina hamu sana kutaka kusikia kutoka kwako, nitumie nafasi hii sasa kukukaribisha ili uweze kuongea na hadhara hii, na sisi kama wilaya tuko tayari pia kupokea maelekezo yoyote, na nikuhakikishie kwamba maelekezo yoyote tutakayoyatoa hapa tutayatekeleza na kuyasimamia. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Jafo. Dar es Salaam oye! Tanzania oye! Mama Samia oye! Mazingira oye! Mheshimiwa Ludigija, mkuu wetu wa wilaya ya Ilala ambao umekuwa mkuu wa wilaya, umepewa jukumu kubwa sana katika wilaya yenye mapato makubwa sana yanayotangia nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu Amir Kurd, mwakilishi wa mtandao wa Aga Khan Development Network, lakini naomba nitambue uwepo wa ndugu Amir Lakan, rais wa jamii ya Islamia Shia Tanzania. Nishukuru sana kwa kunikaribisha. Lakini naomba nitambue uwepo wa kakaangu Shanif Mansur, mbunge machachari sana, mbunge mpambanaji. Simama bwana, watu wakuone bwana. Huyu kakaangu katika wabunge wazalendo sana, wanaotetea sana wananchi wake, na mimi amenisumbua sana wakati nilipokuwa wizara ya TAMISEMI. Matatizo ya hospitali kule kwao, barabara, kila kitu, shule. Huyu jamani msumbufu sana, mpigieni makofi jamani. Na sikujua kama na leo hapa tena upo unashughulika na masuala ya maendeleo. Mungu akulipe sana ndugu yangu Mansur. Naomba nimtambue uwepo wa mmoja wa balozi wetu wa mazingira, George Geoffrey. Simama kwanza wakuone. Katika ile kampeni yetu kabambe ya mazingira ndani ya Tanzania iliyozinduliwa na makamu wa rais Dr. Philipo Isidori Mpango siku ya tarehe 5 mwezi Juni 2021, tulikuwa na mabalozi wa mazingira takriban 50 na George Geoffrey ni miongoni mwa mabalozi hao. Wanatusaidia sana katika upande wa mazingira. Nikushukuru sana
balozi wetu wa kampeni kabambe ya kimazingira. Naomba nitambue uwepo wa viongozi wote katika meza kuu, wakiwemo maafisa elimu wa hapa Ilala, lakini halikadhalika wawakilishi wetu wa eneo hili tulipokuwepo, mkuu wa shule wetu wa Umoja wa Mataifa pamoja na Muhimbili. Lakini naomba nitambue waasisi na washiriki wote wa jumuiya ya Islamia mliokuwepo hapa. Ndugu zangu, naomba nitambue wadau wote wa maendeleo ambao leo kwa hakika tumekutana hapa kwa pamoja, na halikadhalika naomba nitambue uwepo wa wanafunzi wetu wa Muhimbili na shule ya Umoja wa Mataifa. Lakini naomba nitambue uwepo wa vyombo vya habari ambao kwa kiwango kikubwa vimekuwa vikifanya kazi sana katika kuelimisha umma na kutoa taarifa mbalimbali za maendeleo. Mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu. Ndugu zangu, awali ya yote, kwanza binafsi naomba kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Mola ambaye ametuwezesha siku hii ya leo tarehe 26 mwezi huu Septemba mwaka 2021 tumekutana katika jambo hili muhimu sana. Nilipopata mwaliko kutoka kwenu Jumuiya ya Islamia ya kwamba leo na siku kubwa, lakini siku hii ikiungana na wadau mbalimbali duniani, kwamba mwaka huu mmefanya katika mtazamo tofauti hapa Tanzania, ya kwamba leo tunashiriki shughuli hasa hususan katika upande wa maendeleo katika ajenda ya mazingira. Mliponialika na jambo hili liko katika ofisi yangu, nikipata maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan kwamba nina jukumu kubwa kusimamia upande huu wa mazingira, japo nilikuwa na ratiba ngumu sana kule Dodoma, lakini nikasema ni vyema niache ratiba ile nije kuungana nanyi katika jambo hili kubwa. Ndugu zangu, nawashukuru sana sana sana. Lakini niwashukuru kwa sababu moja kubwa. Kama mnavyofahamu kwamba dunia, ajenda kubwa ni ajenda ya kimazingira. Dunia yetu sasa hivi imebadilika, swala zima la mabadiliko ya mazingira limekuwa ni jambo kubwa sana. Na hata ukifanya rejea, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipokuwa katika mkutano wa kimataifa kule mjini New York, Marekani, miongoni mwa ajenda kubwa alizungumzia swala zima la kimazingira, na hasa kubwa jinsi gani Tanzania imejipanga katika utekelezaji wa mikakati ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini kuungana na jumuiya za kimataifa katika kuilinda dunia kwa ujumla wake katika upande wa mazingira. Leo hii Jumuiya ya Islamia mmeungana na kauli ya Mama Samia Suluhu Hassan, tunawapongeza sana katika jambo hili. Lakini kubwa zaidi, ninafahamu jambo hili limekuwa likifanyika kila mwaka, lakini mwaka huu mmekuja na flavor tofauti kidogo, kuona jinsi gani mnaenda kushiriki na jamii kwa pamoja katika kufanya kivitendo zaidi. Na kubwa hili leo mmeelekeza katika taasisi yetu ya elimu ya hapa Muhimbili, shule ya msingi, na hali kadhalika shule ya msingi ya Umoja wa Mataifa ziko pamoja kufanya weledi kwa vitendo zaidi katika swala zima la upandaji wa mazingira, utunzaji wa mazingira. Tumeshiriki kwa pamoja katika upandaji wa miti. Naona miti mizuri inapendeza sana, ambao nadhani itakuwa ni miti ya mfano katika jiji letu la Dar es Salaam. Hongereni sana katika hili. Kilichonifurahisha zaidi, jinsi gani tumewezesha katika watoto wetu kuweka elimu kwa watoto wetu wakuwe na dhana halisi ya uzalendo wa kimazingira. Nimeona watoto wakifanya usafi, watoto wakipaka rangi. Hili jambo ni jambo kubwa sana ndugu zangu. Jumuiya ya Islamia niwapongeze sana sana sana. Mmenieleza kwamba tukio kama hili leo sio Tanzania peke yake. Tukio kama hili leo linafanywa takriban nchi 35 duniani. Hili ni jambo kubwa sana, na Tanzania ikiwa pamoja wapo. Niwapongeze sana Jumuiya ya Islamia kwamba mnafanya dunia iwe ya kijani zaidi. Hongereni sana katika utendaji huu wa kazi. Lakini nimefarijika sana, kazi hii leo hii inafanyika katika maeneo 5. Leo hii Dar es Salaam kazi kama hii inafanyika, lakini kule Mbeya inafanyika, kule Mwanza inafanyika, kule Arusha, Dodoma inafanyika, na hali kadhalika Zanzibar inafanyika. Jambo hili ni kubwa sana, na hili linanipa mfano. Kama jumuiya mbalimbali zitaiga mfano mzuri mnaofanya ninyi, Tanzania yetu itakuwa salama zaidi katika upande wa mazingira.
Na hili ni kushukuru sana ambasada wetu wa Aga Khan kwa hii kazi mnaofanya kupitia Aga Khan Development Network. Ninyi ukiishia jumuiya hii ya Islamia peke yake, lakini Aga Khan Development Network Tanzania tunajivunia kuwa na nyinyi. Shirika hili limekuwa likifanya kazi kubwa sana za kijamii na hasa utoaji huduma ya afya, upande wa elimu. Kazi kubwa linafanya inawezesha taifa letu hili kuleta mchango mkubwa sana katika human capital development. Hii ni kazi kubwa. Ambasada, tunakushukuru sana sana. Na taasisi zenu zimekuwa za mfano za kutoa kazi au kutoa huduma zenye weledi, tena huduma bora zaidi. Hongereni sana kwa hii kazi mnaofanya. Na mimi nafahamu kupitia wadau mbalimbali network hii inasaidia sana katika kuhakikisha jamii inakuwa salama, na hasa katika upande unaosimamia upande wa mazingira. Mimi nawaombea Mungu sana muendelee na kazi yenu hii kuwa ni kazi ya mfano katika Tanzania, kidumla dunia kwa ujumla. Ndugu zangu, kama wa Tanzania, naomba niwaambie, dunia sasa hivi imekumbwa na janga kubwa la mabadiliko ya tabia nchi. Hali sasa hivi imebadilika. Kiwango cha maji ya bahari kinaongezeka. Maeneo mengi ya visiwa vingine hivi sasa vinaanza kuliwa kwa ajili ya mabadiliko ya tabia nchi. Ukienda kule katika visiwa vya Pemba, utakuta baadhi ya maeneo makazi yamevamiwa na maji ya bahari. Lakini hali kadhalika katika jiji la Dar es Salaam, kupitia mradi wa mabadiliko ya tabia nchi, ndio maana sisi serikali tuliamua kujenga ukuta katika ile barabara Baraka Obama Road. Yale yote ni mabadiliko ya tabia nchi kuweza kustiri ukingo ule wa bahari. Lakini leo ile tembelea katika mahoteli yale katika jiji la Dar es Salaam. Nenda katika hoteli zile double tree hoteli na zingine. Nenda kaangalia hali ya mwanzo na hali ya sasa imebadilika. Leo hii ukienda katika ziwa Nyasa, ziwa Tanganyika, ziwa Victoria, kote kuna mabadiliko makubwa. Kuna maeneo mengine yaliwekwa uwekezaji mkubwa wa mahoteli mbalimbali watu waweze kupumzika. Maeneo hayo sasa hayatumiki kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Leo hii ukienda maeneo mengine, mito na mmomonyoko wa udongo umeshiriki kushamiri. Watu wamekata miti, maji yanatiririka, yanafika na kusababisha uharibifu wa miundombinu. Kuna baadhi ya madaraja mengine ambayo investment yake imekuwa kubwa, sasa yote yanaondolewa na maji. Hali sasa imebadilika sana. Lakini katika hili tuna kila sababu, swala zima la kuona kwamba sisi wa Tanzania kwa umoja wetu wote tunaungana katika kulinda mazingira yetu. Hatuna mbadala katika ajenda ya mazingira. Tunapozungumza kwamba tunataka twende katika uchumi wa kati, tumeshaingia katika uchumi wa kati, lakini uchumi wa kati wa ngazi ya chini, katika kuimarisha uchumi huu wetu wa kati uweze kuimarika vizuri, tuna kila sababu ya kulinda mazingira yetu. Katika hili ndio maana naomba niwahamasishe wa Tanzania wote. Katika swala zima changamoto kubwa inayotukabili ni swala zima la matumizi ya kuni na mkaa, ambayo kwa kiwango kikubwa yanaondoa misitu kwa kiwango kikubwa. Niwaombe wa Tanzania wote tuweze kuangalia, tutumie teknolojia iliyokuwa nzuri zaidi. Na hata tukitumia majiko, tutumie majiko banifu yatatumia kuni kidogo na mkaa kidogo kuweza kulinda misitu yetu. Leo hii tumepanda miti pale, lengo kubwa ni kupata kivuli na hali ya hewa iwe nzuri zaidi. Lakini kuendelea kupunguza hewa ya kaboni, hewa ya ukaa, carbon dioxide. Na hili hatuwezi kufanya, ala hatuwezi kulifikia kama uharibifu wa miti, uharibifu wa mazingira unakuwa mkubwa zaidi. Ni waombe wa Tanzania wote kwa ujumla tuendelee kulinda mazingira yetu. Katika hili tuendelee kutoa elimu kwa ujumla wetu. Na ndio maana naomba niwapongeze sana Jumuiya ya Ismailia, mmelenga katika kutoa elimu ya upande wa mazingira. Hili ni jambo zuri sana. Elimu hii inaenda kukua katika makazi ya watoto. Nimeona mwalimu pale akiwafundisha watoto wa kuchora swala zima mazingira. Watoto wakiwa wadogo wanajua jinsi gani watalinda mazingira yao. Hili ni jambo jema sana. Jumuiya ya Islamia nawapongeza sana katika hili. Kizazi hichi lazima kilindwe, lakini dunia yetu lazima tulinde. Tusipofanya hivi dunia itaharibika zaidi. Na ikiharibika hatuna mahali pa kukimbilia. Mungu ametuombea dunia nzuri. Lazima tuitunze, lazima tuilinde. Na upande huo mkubwa ni lazima tuhakikishe tunalinda swala zima la mazingira. Lakini upande mwingine ni upande wa usafi. Maeneo yetu leo hii mengi, hasa utapita sehemu zingine mtu unashindwa hata kupita vizuri. Maeneo yananuka, maeneo machafu. Tuna kila sababu kila mtu katika eneo lake aweze kutimiza jukumu lake la kimazingira, utunzaji wa mazingira.
Niwaagize wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam na maeneo mengine, haipendezi hata kidogo mtu barazani kwake utakuta pale kuna uchafu, ama mtu ana kiwanda chake. Lazima mtu mwenye kiwanda eneo lake la mbele, yeye ndo awe mlinzi wa eneo hilo la mbele kwa ajili ya utunzaji wa mazingira. Na tumetoa maelekezo siku ya uzinduzi wa kampeni, tunataka wende viwanda vyote mbele ya maeneo yao wapande miti na watunze mazingira yao. Haulihitaji jiji liweze kuja kusafishia eneo lako la mbele. Fanya usafi katika eneo lako mwenyewe kwanza. Kila familia yenye uwezo wa kupanda miti isiyopungua 3 na kuendelea, tupande miti tuweze kutunza mazingira yetu. Huu leo mliofanya hapa ni mfano mzuri. Tumepanda miti leo hii na nawili vizuri. Na ile miti, ndugu zangu, naomba niwaambie, kila unapokuwa unakuombea, unatoa hewa nzuri ya oxygen. Watu wanavuta hewa oxygen, wanapata maisha. Leo fikiria wagonjwa wanaopeleka hospitalini, oxygen wanatumia wanalipa kiasi gani? Wewe unapopanda miti unazalisha oxygen, inaenda kuwasaidia wakazi wanaoishi kupata maisha mazuri. Tupande miti ndugu zangu kwa ajili ya kulinda mazingira yetu. Lakini jambo lingine, Dar es Salaam hii ina mito mingi. Mto Msimbazi, mto Ng'ombe, mto Kiboko, mto Mzinga na maeneo mbalimbali. Lakini kuna watu wengine wanaenda kufanya uharibifu katika mito hiyo. Wanachimba mchanga bila utaratibu maalum. Mwisho wa siku ni kwamba wanasababisha swala zima la mafuriko katika maeneo yetu. Na mwisho wa siku ni kwamba makazi ya watu yanazidi kuathirika. Hali kadhalika kingo za mito zinaharibika na madaraja yanakatika. Kwa mfano sasa hivi serikali tumeshaweka uwekezaji mkubwa katika jiji la Dar es Salaam. Tumejenga madaraja mbalimbali. Nenda maeneo ya watu wa Ulongoni B, watu walikuwa wanapata shida. Maeneo ya watu wa Ulongoni A walikuwa wanapata shida. Serikali imeweka bilioni ya pesa kwa ajili ya kujenga madaraja ya kisasa. Sasa madaraja yamekamilika. Endapo wakazi wataendelea kuchimba hovyo mchanga na kuharibu kingo za mito, uwekezaji ule wa serikali wote utakuwa hauna maana yoyote. Niwaombe kila mmoja aweze kulinda mazingira yetu kwa mustakabali wa nchi yetu uendelee kuwa salama, lakini serikali yetu ihakikishe kwamba inaendelea kufanya hii kazi, lakini kazi inalindwa na wananchi. Ndugu zangu, kikubwa zaidi naomba niwapongeze katika shughuli hii ya leo. Sikuelewa kama shughuli ingefana hapa. Hongereni sana. Mlivoniita hapa nilijua nimejua hapa Mzee Amiri na wajanja wenzako 10-15 tunakuja kupiga na nyinyi, kumbe nakuta mmeandaa watu wengi. Hongereni sana. Hili ni tukio kubwa la kitaifa leo linafanyika hapa. Serikali inathamini sana mchango wa wadau kama hii. Naomba niwaambie, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan itahakikisha juhudi hizi zinaendelea kulindwa na kupewa msaada mkubwa sana wa kimaendeleo. Lakini niwaagize ninyi viongozi wa mkoa na hasa hapa jiji letu hili la Dar es Salaam, haya maeneo haya yafiki sasa. Nimeambiwa kwamba ukuta huu maeneo shule itapigwa rangi vizuri na nimeona kazi inalindwa vizuri. Lakini nilipata taarifa pale kuna malori yalikuwa yanalala, wakati mwingine yalikuwa na uchafu na malori mengine yanapaki. Lakini nimeambiwa kama jambo hilo sasa hivi yalipo. Sasa naomba eneo hili liwe salama. Kama kuna malori yalikuwa yanakuja usiku, basi asubuhi kabla wanafunzi hawajafika hapa wao yameshaamka yameondoka. Hilo ni jambo moja. Tunataka eneo la shule liwe safi na salama. Hatutaki mtu ana lori lake bovu anakuja kupaki hapa shuleni. No, hatutaki. Tunataka eneo hili liwe rafiki kwa ajili ya wanafunzi, vijana wetu wadogo wanaokuwa. Lakini nimesikia malori yale yakipakiji hapa asubuhi yanasaidia kubeba uchafu. Hilo ni jambo jema. Lakini hatutaki malori yanayopaki hapa akiwa na uchafu wake, hatutaki jambo hili. Nadhani kwa sababu mkoa wa Dar es Salaam najua una viongozi makini, mmejipanga vizuri. Ninaamini Dar es Salaam hii itakuwa Dar es Salaam ya mfano. Lakini kubwa zaidi, jiji la Dar es Salaam ndio jiji la biashara. Ndugu zangu wa Tanzania na wana Dar es Salaam, tuendelee kufanya usafi katika maeneo yetu. Usimtegemee mpaka mkuu wa mkoa aje kulazimisha Amos Makara, ama mkuu wa wilaya Ludigija, ama Godwin Gondwe au Joketi, ama kule dadangu Almas Mwangasa, ama ndugu yangu James. Hapana. Kila mtu anapoamka asubuhi lazima ajue ajenda ya usafi katika makazi yake ni jambo la msingi la kwanza. Tukifanya hivi itakuwa ni salama. Lakini wakati mwingine leo ni aibu. Utakuta mtu anapanda katika daladala, anakunywa maji, anatupa chupa nje tu. Ni mtu ambayo
Ndio hii mnachokifanya. Watu walikuwa bila kuwa na nini na mentality ya usafi. Ni waombe wakazi wote na Watanzania wote kwa ujumla. Hatutegemei Watanzania wanaopanda katika madaladala, wanaokaa katika mabasi binafsi, magari binafsi, wanaosafiri na mabasi makubwa, wanapokuwa barabarani na kunywa maji wanaenda kutupa chupa za maji bila utaratibu maalum. Hili hatulitegemei. Ni waombe viongozi wote wa wilaya ambao sehemu zenu mnasimamia maeneo hayo, simamieni swala zima la usafi. Mwisho wa siku ni kwamba nchi yetu kupitia kila wilaya zote 139 itakuwa ni salama zaidi. Leo binafsi naomba niseme nimefarijika sana. Lakini kubwa zaidi nimefarijika na vile vikundi vilivyokuja hapa vya kwaya, ngonjera na ngoma zile. Nikasema hii ngoma ni ya Kisukuma au ya Kinyamwezi? Lakini kaangalia nikasema hii ngoma sio ya Kisukuma. Nikaona hii ngoma ni ya Kimakonde kutoka kule Mtwara. Hongereni sana sana. Lakini shukuru sana vijana wetu wa scout waliokuja hapa na kuleta ujumbe. Jumbe zote zilikuwa jumbe nzuri, jumbe za kimazingira. Ambao siku kama hii ya leo tunapata message muhimu kwa ajili ya kuilinda nchi yetu. Mwisho zaidi, lakini si kwa muhimu, ni waombe sana tuendelee kuiombea nchi yetu. Hili ndio jambo kubwa kuliko jambo lingine lolote. Nchi yetu lazima tuiombee amani na usalama. Tanzania hatuwezi kuwa na furaha kama hivi. Leo hii tumekaa toka asubuhi hapa tunasherehekea, tunafanya juhudi mbalimbali za kijamii. Hatuwezi kuwa salama endapo kama swala la amani litapotea. Ajenda ya amani ndio iwe yetu sisi sote. Hatuwezi kulinda mazingira kama amani haitokuwa sawa sawa. Niwaombe sana tuweze kulinda amani yetu. Lakini lingine tuiombee serikali yetu chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan. Iendelee kufanya kazi kubwa kwa ajili ya Watanzania. Kama mnavyofahamu, Watanzania wana changamoto nyingi. Wanahitaji msaada mkubwa wa kimaendeleo. Ni lazima tuiombee serikali yetu kwa ujumla wake iweze kuhakikisha kwamba inakusanya fedha kuwapelekea wananchi maendeleo. Ndio maana tunashukuru sana serikali. Leo hii unaona ndani ya muda mfupi juhudi kubwa zinaendelea kufanyika. Ujenzi wa sekta ya afya. Leo premelea kila mikoa. Utakuta hospitali za mikoa za rufaa zimejengwa. Hospitali za wilaya 102 zimejengwa na zingine zinakarabatiwa hivi sasa. Vituo vya afya ukiachia 487 vya mwanzo, sasa hivi karibu vituo vya afya 206 vinajengwa kwa ajili ya ajenda ya kuhakikisha Watanzania wanapata huduma nzuri. Lakini hali kadhalika ajenda ya miundombinu ya barabara. Serikali inaendelea kuimarisha miundombinu yetu ya barabara. Acha zile barabara za kitaifa, acha zile barabara za mikoa, njoo katika barabara za halmashauri. Maana yake ni kwamba serikali inahangaikia fedha kwa ajili ya kuimarisha miundombinu ya barabara. Wakazi hawawezi, wananchi hawawezi kusafirisha bidhaa zao kama barabara hazitakuwa vizuri zaidi. Katika hili lazima tuiombee nchi yetu iendelee kuwa na salama na amani. Katika haya yote, leo hii ukiwa hapa Dar es Salaam, unaenda pale mbele unakuta daraja ya Salenda ama tunaita Tanzanite Bridge. Zote ni fedha, ni utalii wa Tanzania linapokamilika. Katika ajenda hii tuiombe sana, tumuombe sana Mwenyezi Mungu ailinde nchi yetu. Ujenzi wa daraja hili ambao unachukua fedha nyingi za Watanzania. Ni fahari yetu sisi wa Tanzania. Nenda kaangalia mradi wa umeme wenye gharama zaidi ya shilingi trilioni 6.5 ambao utasaidia uchumi wa nchi uende mbele. Lazima tuiombee nchi yetu miradi hiyo iweze kukamilika. Ujenzi wa standard gauge zaidi ya shilingi trilioni 7.02 inayojengwa kwa fedha za Watanzania. Acha kile kipande kile cha kutoka Mwanza mpaka Isaka, lakini kipande cha katikati kutoka Mokotopora kwenda Tabora mpaka Isaka, vyote inataka nchi ikiwa salama na amani. Tuiombee sana nchi yetu iweze kufanya kazi vizuri, na hasa kumwombea mama yetu Samia Suluhu Hassan. Tanzania oye! Tanzania oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania! Kikubwa ndugu zangu, mimi leo nimefurahi sana. Mmeniongezea uhai wangu wa kuishi. Maana unajua siku ukifurahi na siku za kuishi zinaongezeka. Lakini ukiwa stress huwezi ukapata siku, manake uhai wako unafanyaje? Unapungua. Mungu awabariki sana Jumuiya ya Islamia ya Tanzania. Aibariki Aga Khan Development Network. Awabariki wa Tanzania wote. Ambariki Mama Samia. Ambariki makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waziri mkuu na baraza mawaziri. Atubariki wa Tanzania wote tuishi kwa amani na kupendana. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Tubariki wa Tanzania wote. Asante sana kwa kunisikiliza.
Asante sana mgeni rasmi. Tumekusikia na tumepokea mawazo yako. A big round of applause please for our chief guest for today. Before we head to the vote of thanks, I just want to acknowledge a few of our Jamaat institutions. Mgeni rasmi, sisi jumuiya ya Waismailia tuna organization yetu, institutions zetu ambazo zinafanya kazi kwa karibu, na ningependa kuzitaja ili uzifahamu. This event would not be possible without, and may I request that you give a big round of applause after I've mentioned them. The Ismaili Volunteer Corps, Safety and Security, Aga Khan Scouts and Guides, ECDC, Aga Khan Education Board, IYSC, ITREB, the Communications Team, the National Council and Eastern Region Committee Secretariat, I'm talking about Banu and Nishma for those of you who know, and Faisal Sharif. Our own decorator, Farzana, from Lotus Creative Concepts. Our gardener for today, Saira Nathu, from Flowers for All Occasions. Our DJ, Raim Ranwal, from Destiny Electronics. All the regional committee chairpersons and their teams, the seniors team, and I personally want to acknowledge and thank the steering committee that has put this together and coordinated nationwide. The steering committee was composed of the lead, which is Reshma Barmal, who's not here today. We have myself, the national coordinator. We have Nurina Wali and Ruhin Muhammad, who was the admin and reporting team. We had Tahira, Aliza, and Khatija, who were the marketing and the communications team. We had Shazin and Sharif, who were the liaison team. We also had the partnerships team and those who were liaising with the government and other partners, Karim Premji, Karima Hirji. So this was the small steering committee that was put together in probably in 24 hours to put this whole thing together. But we do acknowledge that we do have the Jamaati Mukhi Kamra Sahibs, who have also played a major role in encouraging the Jamaat to join this initiative. And we also have our women's portfolio, who will continue supporting us as well and who have encouraged the women to participate in this initiative. But I just want to say that this is just the beginning of the initiative. We will have a lot of activities going on. There is no timeline to this. This is going to go on for decades perhaps. So please join hands with us and let's make our country and our world a better place. With these few words, I'd like to invite our regional chair committee, chairperson for the regional Eastern Regional Committee. Sorry, these things are a bit confusing after we've become one council. But my brother, my friend, I'd say, Hussein Somji, for giving us a vote of thanks. Good morning, Honorable Minister Suleimani Jafo, all invited government guests, all protocols observed, leaders of the Ismaili Jamaat and its various institutions in Tanzania, ladies and gentlemen. I am pleased to welcome you all this morning to the first ever Global Ismaili Civic Day. Umoja wa Taifa and Muhimbili Primary Schools, where we are standing today, serves over 2,000 students and carries a long history and attachment with Aga Khan community since its foundation. I remember when I was 13 years old, I used to come with my friends
on this very ground to play football. And this ground holds a sentimental value to many of our older community members who went to school here in the 1970s. Therefore, this school is quite close to my heart and the community's heart. And I'm honored to be able to give back to the school with my fellow Ismaili community members and volunteers. Our voluntary service at this school starts today with planting trees and flowers and wall painting and cleaning the school surroundings. Over the next 12 months, we plan to carry out regular activities to make this school a place where the students can continue to learn in a conducive environment. Today has been made possible due to the support from the government of Tanzania, local partners, donors, sponsors, and so many individuals and others who have come forward selflessly to contribute. We sincerely are grateful and we look forward to continue working with you all to reach our goals. We are grateful to the head teachers and their team for graciously welcoming and agreeing to collaborate with us in the coming months. I would like to express my deepest gratitude to all the volunteers and community members who have contributed towards organizing today's event. Each volunteer has worked tirelessly over long days and nights in organizing this event. We look forward to having the same support from all the volunteers from the Ismaili community and the associated partners in our journey of transforming the school surroundings and to deliver the goal of the Islamic Ismaili civic globally. Honorable Minister Selemani Jafo, we appreciate your time to grace this event today, and I would like to invite Ambassador Amin Kurji, resident representative of the Aga Khan Development Network, to present our guest of honor, Honorable Selemani Jafo, with a token of our appreciation. Thank you. Finally, as you all may have heard, that today is a day when Ismailis across 27 countries have embarked and committed to bring difference in the lives of the communities around us. And this is not going to be possible without the support, commitment, and dedication from all the volunteers. May I request you all to stand up and applaud for our volunteers globally. Volunteers, go for it. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, it's time to lend a hand tonight. Thank you once again, and looking forward to making this initiative a success. Thank you very much, Chairman Hussein Somji. I just want to remind you all that as we will be ending our launch speeches today, the launch activity is not over. There's a lot to clean around the school. There are still some walls to paint, and there's a lot of gardening to be done. So I'd request the Jamaat to stay back and to help with these activities. And also, before you check out, please make sure you give your names there so that they can put your checkout hours. We're keeping track of how many hours you're doing, and this is going to the global team, and eventually it will be presented to Hazar Mam. So please make sure that you're doing that. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumefika mwisho wa uzinduzi na ningependa kukushukuru sana, lakini pia ningependa kuwashukuru viongozi wote wa serikali na wa shule na viongozi wetu ambao wamefika leo. Ndugu zetu waandishi wa habari nadhani wameshakuja kukudokeza kwamba wangependa kusikiliza kutoa maneno machache. Kwa hiyo ningekukaribisha hapo mbele waje wapate nao maneno yao, alafu
unaweza ukatuaga. Asante sana. The rest of the volunteers, you may continue with your activities. Thank you very much. Kwanza nishukuru sana walifanya hapa Tanzania, lakini wakilifanya katika maeneo matano, ikiwa hapa Dar es Salaam, Dodoma, katika Mwanza, Mbeya pamoja na Zanzibar. Jambo hili leo ambalo limeendana sambamba na utoaji wa elimu moja kwa moja kimazingira, upandaji wa miti, lakini kufanya juhudi shughuli za kijamii zaidi suala zima la upataji wa rangi katika shule hii ya Muhimbili ya msingi. Hili jambo ni kubwa zaidi. Kwa sisi kama viongozi ambao tunasimamia upande wa mazingira, ambao ni maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mazingira Afya, kwamba ajenda ya mazingira ni ajenda ya kipaumbele. Napenda kuchukua fursa hii kama serikali kuwapongeza sana. Ninafahamu kwamba jambo hili halitoishia hapo pekee yake, kwamba kazi hapa inaendelea kufanyika, lakini kubwa zaidi ajenda ya utoaji wa elimu ya jinsi gani wa mazingira na kushirikiana. Nipende kuwashukuru sana, lakini kubwa ni waombe wa Tanzania wote kwa ujumla. Mabadiliko ya tabia nchi sasa hivi yamekuwa ni makubwa zaidi. Kuhakikisha tunaungana pamoja katika kuhakikisha kwamba swala la kulinda mazingira kiwe kipaumbele chetu kikubwa zaidi kwa ajili ya kulinda nchi. Tufahamu kwamba sasa mabadiliko ya tabia nchi yako dhahiri. Ukienda maeneo mbalimbali unaona kabisa hali ilikuwa ni mbaya. Ukienda kule Kigoma utakuta mpaka soko la Kibirizi sasa halitumiki tena kwa sababu kulingana na maji. Lakini ukienda pale Mwanza hoteli ya Malaika unaona maeneo mengi yamepungua na maji. Hali kadhalika maeneo. Hili jambo kubwa zaidi tunapaswa kufanya Tanzania ni kwamba mabadiliko ya tabia nchi ni makubwa sana. Na kila sababu tufanye kwa pamoja, tushiriki kwa pamoja jinsi gani kulinda nchi. Lakini kwa zaidi niwapongeze sana jamii ya Islamia pamoja na African Development Network kwa hii kazi kubwa umefanya leo, na niwaombe tuendelee kufanya juhudi kama hizi, lakini na kuomba wadau wengine kuweza kuunga mkono juhudi za serikali za utunzaji wa mazingira kama hivi tulivyofanya au kufundia shughuli ya leo na kushiriki kwa pamoja. Nashukuru sana. Mimi kwa majina naitwa ni mratibu au national coordinator katika hilo jambo la Ismaili Civic. Sisi Ismaili Civic kwa siku ya leo tumeandaa shughuli hiyo ya uzinduzi wa Global Ismaili Civic Day ambacho kinafanyika katika nchi 31 duniani, na tuna event kama hii kama 250 ambayo tunafanya, na Waismailia zaidi ya 20,000 wamejitokeza kuweza kusaidia jamii yetu katika maeneo ya mazingira. Na kwa leo tumefanya mambo machache, lakini tutaendelea kusaidia shule. Tumepiga rangi, tumesafisha uchafu na pia tumepanda miti, lakini pia tumewashughulisha watoto wetu ambao wametengeneza michoro mizuri ambayo inaenda kuelimisha mazingira.
tuko live.